हाय गाइस, वेलकम बैक। आज बात करेंगे हम निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। मेरे पास दो स्टॉक्स भी है, बट जिस हिसाब से आज निफ्टी गिरी है और अगर इसने अपने कल लो को ब्रेक करा तो मुझे लगता नहीं है कि हमको कुछ इन्वेस्टमेंट बाय साइड में करना चाहिए। थोड़ा और वेट करके फिर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज हम प्योरली आई वांट टू टॉक अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन बाय रीडिंग द कैंडलस्टिक पैटर्न. Before I go on there, I'm your host, Dr. Seema Jain. I'm a SEBI registered research analyst, partner with Zerodha Stocks Files and Asta Trade, and I'm founder and chief mentor at StockPro. And as you know, I'm a SEBI registered research analyst. All my research is absolutely free for everybody, right? Which no other SEBI registered member do. But I really want to make it available to every single person. If you like my content, if you're making money along with us, please invite your friends, your family members to trade along with us and take entry in the stocks that we select. So let's start with Nifty's analysis. So here is the Nifty's future graph, right? So I have put not the cash graph, but the futures graph. Why? Because Nifty में जो trading होती है, Nifty में trading is done only in the futures, not in the cash, right? That's the reason I have, kept the graph of Nifty futures. Now there are 3 points that I want you to pay your attention to. 1, 2, and 3rd, right? I really want you people to write down in the comment box what is so special about these 3 points, right? Of course, I'm going to give it in a minute or two, but I really want you to make your own observations, right? कुछ बहुत डिस्टिंक्ट है इन तीनों पॉइंट्स के बारे में. स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज आप जब लिखते हो, कमेंट्स लिखते हो, देन आई डू अंडरस्टैंड कि आप लोग भी उतनी अटेंशन पे कर रहे हो. जितनी शिद्दत से मैं बनाती हूँ आपके लिए वीडियोस, उतना ही एफर्ट आप भी डाल रहे हो समझने के लिए. तो एनीवे, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अनदर 1 or 2 minutes till you keep writing in the comment box कि ये 3 पॉइंट्स आपको क्या बता रहे हैं. What is so significant about these points, right? I have many things to share about these 3 points, and I'm going to share in a minute. So now, before you, please keep on writing in the comment box what is your observation, right? Now, what I can see here, Nifty has taken a support from this place, which has been its previous support zone as well, right? You see here, Nifty has taken a very, very good support from these places in the past, right? Breaking this place is going to be very, very serious, right? मतलब Nifty can further fall down और levels क्या होंगे Nifty के गिरने के? At least 15,800 is what I can definitely expect, right? Hope you have written in the comment box what is your observation about point number 1, point number 2, and point number 3, right? तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम होपिंग दैट यू हैव रिटन इन योर कमेंट बॉक्स. ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है, राइट? आई हैव गिवन यू इनफ टाइम. नाउ आई एम गोइंग टू स्टेट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. द फर्स्ट पॉइंट दैट आई सी हियर इज every time Nifty has made lower high, right? निफ्टी नीचे 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 जा रहे हैं. दैट मीन्स देयर इज वीकनेस इन द स्ट्रेंथ ऑफ निफ्टी. मतलब प्राइस जो है इस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, फिर इस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, राइट? दिस इज माय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, राइट? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, एंड पॉइंट नंबर 3. एंड देयर इज अनदर वेरी मेजर पॉइंट हियर जो आपको बिल्कुल कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलरली इन निफ्टी और बैंक निफ्टी, राइट? अगर आपने नहीं लिखा है अपने कमेंट बॉक्स में तो मैं आपको बताती हूँ. द पॉइंट हियर इज ईच ऑफ दीज 3 प्लेसेस हैव बीन ओपन इक्वल टू हाई. ओपन जो है वो प्रीवियस कैंडल से ऊपर हुआ है और फिर इनगल्फिंग पैटर्न बना है, राइट? ये वाला कैंडल ऊपर खुला है, नीचे आया है, फिर उसके बाद even this is a gap up opening और उसके बाद निफ्टी नीचे आई, although it took 2-3 days to come down, right? At least in 1 and 2 places it had what you call as bearish engulfing pattern. Here and here Nifty has formed a bearish engulfing pattern, right? Even if you see here, there was a gap up opening and then Nifty had come down. Even here Nifty had opened gap up and then came down. Here it is gap up opening and then came down. All 3 are very distinctly,
you have to notice that this is a very bearish sign when there is a gap up opening and it is not sustained. Buyers cannot hold that gap up opening and bring it down to the previous day's low, right? That means it's a very, very serious matter. There are some sellers sitting at the higher levels who do not want Nifty to go up. So now how the trend confirmation happens here, अगर आप notice करोगे, very simple thing, how do you notice here? Next day there was a gap down opening, right? This gap down opening is an indication, is a very strong indication that market plans to go down from this level. Now from there, if you see, this gap has not been filled, right? It was left empty and again it has been coming down. Market has almost, like, for about a week or so, about 7-8 trading sessions, market has been coming down, right? Now similarly, let's go back and see what is happening in the past. See here, on this particular day, again there was a gap down opening, right? There was a slightly gap down opening after the bearish engulfing, and see how the market has fallen after that from 18,000 to about 16,800, almost like 1,200 points, right? Although here there was no gap down, but yet market gave, and here is, you see this place, market has taken a price rejection. Second day, first day is initiating candle, means it initiates the trend. Second candle which forms after the initiation candle is actually sets the trend. अब मेरी बात आपको शायद नहीं समझ में आ रही है तो मैं फिर से बताती हूँ कि जो फर्स्ट कैंडल है, राइट, फर्स्ट कैंडल जो है वो ट्रेंड को स्टार्ट करती है और सेकंड कैंडल जो है ट्रेंड को कंफर्म करती है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लाइक ये बेरिश एंगल्फिंग आप देख रहे हो ना, लेट मी मार्क दिस कैंडल फॉर यू, you just notice here, this is a bearish engulfing candle, right? Similarly, if you see here, this is a bearish engulfing candle, right? This is not a bearish engulfing, but it's almost like a dark cloud cover. But next day when the gap down opening happened, it confirmed. Please remember, whatever analysis I'm doing in the time frame of 1 day. There is no lesser time frame if you want to analyze Nifty or Bank Nifty for positional trading, right? So the trend confirmation is extremely important, right? Extremely important. And if you see here, this confirmation that the market will be falling down had come on the 6th of April. When 5th of April gap up opening happened, market came down, and then next day was a gap down. After that, see how much correction has happened. Almost from 17,800 to 16,800, almost like 1,000-point correction has already taken place, right? Hope I am making sense. अगर आपको इतना सा चीज समझ में आ जाता है कि bearish engulfing and this is dark cloud cover, अगर इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है ऊपर खुल के, प्रीवियस डे से निफ्टी ऊपर खुल के और फिर नीचे आती है, तो दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग bearish sign, right? जैसे अगर हमको इसी तरह रिवर्स का ट्रेड करना है, सपोज निफ्टी, you want to see whether Nifty is planning to go up. So see here, this day you see the candle out here, red candle here. There are buyers sitting here which have taken this candle in the upward direction. Next day what happened? Market opened here, slightly gap down, right? जहां पे पहले दिन बंद हुआ था, यहाँ बंद हुआ था कहीं पे, उससे थोड़ा और नीचे गैप डाउन हुआ और वहां से ऊपर गया है, right? This is what you call this candlestick pattern. Write it down in the comment box. And next day gap up opening, right? Next day gap up opening confirmed that market is now reversing and we can go for a trade of long, right? See from here, 16,000 to 18,162, almost like 2,000 points, right? So this is how you will be able to clearly find based on price action. Reversal candle, then gap up or gap down, right? This is an important criteria. Bearish engulfing, bullish engulfing, then अगर bearish engulfing है तो gap down होना चाहिए next day, और अगर bullish engulfing है तो gap up होनी चाहिए. Now ये तो मैंने आपको technical इसके बारे में सिखाया, but I really want to hear from you guys. A lot of effort goes into it, making each video, doing a research for 1.5 hours, then making the video, then editing takes about 2 to 3 hours, and then uploading and answering your questions. Everything takes a lot of time, right? Let's now discuss Bank Nifty, और उसके बाद मेरे पास आपके लिए दो stocks है. Although market is really massively corrected, but still, so what?
बाइंग तो होती रहेगी, किसी ना किसी स्टॉक में कुछ ना कुछ बाइंग आती ही रहेगी, राइट। नाउ अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होता है। इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन बैंक निफ्टी? सो सी हियर, अगर आप नोटिस करोगे कि इस दिन ऑन दिस पर्टिकुलर डे February 1st, राइट, जहां मार्केट खुला था वहां से इसने गैप अप ओपनिंग दी है एंड ओपन इक्वल टू हाई, राइट। प्लीज नोट ओपन इक्वल टू हाई, right? That's an again very important point, right? Open equal to high is a very important point, right? And it couldn't sustain after that. Next day slight gap down and then kept on falling after that. So from 39,863 to 32,374, almost like 7,000 points. 7,000 points have gone down in Bank Nifty, right? This candlestick pattern, if you notice here, this candlestick pattern, what is the name of this candlestick pattern? Next day gap down opening, then this market remained horizontal, then yesterday's gap down opening, and today this bearish engulfing is kind of an indication that trend is setting in, right? I want you to please write down this candlestick pattern. What is the name of this candlestick pattern? I have given you the hint of this or the name of this in the Nifty's analysis, right? Now see, I also want to see, does it happen in the other direction also? Like when there is reversal taking place in Bank Nifty in the upper direction, does it happen this way, right? So here, see, look at this place, right? What is so distinctive about this? I'm writing this as point number 2, right? I'm writing this as point number 2. What is so special about this particular place? I really wish you people to write it in the comment box कि क्या इतना खास है, क्या चीज आपका व्यू बनाती है। एज आई हैव बीन अगेन एंड अगेन टेलिंग, मैं बार बार बोलती हूँ कि स्टॉक मार्केट ऐसा रेडी मार्केट प्लेस है जहां पे आपको हजारों लाखों बायर्स बैठे हैं, हजारों लाखों सेलर्स बैठे हैं। आपको केवल अपना व्यू लेके आना है, मतलब आपके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए, आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए। तो आप इस पॉइंट नंबर 2 को देख के क्या व्यू बनाओगे, राइट? लेट्स से this point and the next day what happens to the candle and what kind of view do you make, right? Why would you make? Please write it in the comment box, right? These are very important points. अगर आपको ये समझ में आ जाएंगे, आप you can easily do. These are very highly volatile instruments, but still you will be able to do some good trading in Bank Nifty also. Now see, there is another very important point that I want to show you here. This is a point, right? यहाँ पे ये वाली जगह, right? What is the candlestick pattern's name? I'm going to give this number 3, right? This is Bank Nifty, this is number 3, right? I have marked a line over here, which is basically, if you see here, these are tops that have been made, almost like 3-4 tops have been made, and here this neckline has been broken, right? But before that, what was so special about this? How could we make our view about looking at this particular candle? What is the name of this candlestick pattern, right? इसका आप मुझे नाम बताइए। It's third point, right? और उसके बाद जब ये neckline break होती है, see the breakdown that has come in the Bank Nifty. So I want this process to be a two-way process. मतलब जहाँ पे ये नहीं है कि मैं केवल बोले जा रही हूँ, but you need to also give your inputs and tell about it. Look at this bullish engulfing candle. For next, after 2 days, there's a slight gap up opening and then market started moving up, right? So a lot of such very easy points which you can understand by looking at the market and trade based on it. So आज जो है, अगर आप निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी को देखोगे, तो बैंक निफ्टी ने ये जो पिछले 5 दिन का इनडिसाइसिवनेस था उसको ब्रेक किया है आज, मतलब कल कर दिया था ब्रेक। गैप डाउन ओपनिंग मींस अ स्ट्रॉन्ग bearish signal, and today this engulfing candle has kind of confirmed that market may further fall, right? आप में से कई लोग बोलोगे कि वो तो यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन की न्यूज आ गई। It's not that. Market waits for some kind of news to fall, or market waits for some kind of news to go up, right? मार्केट में ऑलरेडी सेट इन है कि मार्केट को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, बट वो जो एक पॉइंट होता है ना, ट्रिगर पॉइंट और द कैटलिस्ट कम फ्रॉम द न्यूज, राइट? तो आज वो न्यूज आ गई और उसके चलते आपने जबरदस्त एक प्राइस में ड्रॉप देखा। इस सब के बोलने के बाद भी मैंने आपको बोला है कि मार्केट बहुत वीक लग रहा है मुझे, निफ्टी को देखने से भी और बैंक निफ्टी को देखने से भी, बट स्टिल मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स हैं, राइट? प्लीज नोट डाउन दीज 2 स्टॉक्स,
हाउ डू हैव टू बाय, व्हेन यू हैव टू बाय, किस कंडीशंस में बाय करोगे, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है अपोलो हॉस्पिटल। ये मेरा पहला स्टॉक है with the kind of price that has been forming, there's a price is continuously making lower highs, and beyond that price has been almost trading in a channel, right, in a triangular wedge. एंड जो इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जो प्राइस का अंडरस्टैंडिंग है, इट्स रियली लुकिंग गुड। तो अब सिंस मार्केट हैज सडनली फॉलन टुडे, मेरा कल और आने वाले दिनों में क्या स्टांस रहेगा, मैं फर्स्ट लेवल ऑफ बाइंग करूंगी इसमें 874872 पे। अगर ये स्टॉक नीचे जाता है तो मैं इसको 4500 तक एक्यूमुलेट करूंगी, और थोड़ा नीचे जाता है तो 4300 तक एक्यूमुलेट करूंगी, राइट। बट थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे अगर ये कल ब्रेकआउट आता है तो यू कैन एंटर इनटू इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ कोरोना केसेस आर कमिंग अप एंड Apollo hospitals. I don't know much of news about it, but I'm just understanding that there is probability that the price has given a very beautiful breakout today, and it may go up, right? I don't know the news, but I have a feeling there is some kind of a news associated with Apollo Hospital, because I always try to read the news through the price. So our first buying is going to be at 4870, and then if it goes down 4500, 4300, I will keep accumulating till about 4000. Please note that my targets are not for 1 day, 10 days, 1 month, 3 months. No, my targets are going to be at least for 1.5 years. Current price is 4800, and I'm not giving a target less than 8000, right? This is an FNO stock. You can play in various ways that you want to, but अभी मैं आपको और कुछ सजेशन नहीं करूंगी. What I'm telling you, you can only, I'm suggesting a buy only in the cash, right? So every time it goes to a dip, don't write me, ma'am, what will happen, right? अब क्या होगा, अब क्या होगा? No, keep on accumulating at the lower level. My 1 year's target, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, you can go to my channel and read. मैंने अरमान फाइनेंस दिया था. I have given a buy at about 600 or so, right? And my target was 1200. It made a high of 1277. Target मैंने जून 21 में दिया था, और टारगेट मैंने 1200 का दिया था. आपको 1 ईयर का टाइम फ्रेम दिया था. 1 ईयर अभी हुआ नहीं है, और आप देख लीजिए 1277 का हाई इसने कल लगा दिया है, राइट? इसी तरह मैंने आपको एक स्टॉक दिया था एक्रिसिल. एक्रिसिल हमने बाय किया था अबाउट 375 के आसपास, और मेरा टारगेट इसका था कुछ 1000 रुपीज का. अभी इसने 924 का हाई लगाया, राइट? अभी मतलब 75 पॉइंट्स बिलो 1000 है, बट इट्स नॉट लेस रिटर्न. अगर आप देखते हो तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग योर प्रॉफिट्स 2.5 to 3 times, राइट? डबल ट्रिपल आपको प्रॉफिट इसमें हो गया. तो इसी तरह मैं आपको अपोलो हॉस्पिटल का टारगेट दे रही हूँ, नॉट जस्ट बाय फ्लूक बट विद माय ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल सब्जेक्ट एंड द प्राइस. I'm giving you a target of 8000, but not for few days, few months, and I told you keep on accumulating. If it goes down to 4000, right, my target is going to be 8000, right? Again, I'm telling you, not for few days, few minutes or something, for good 1.5 year. इसके बाद जो एक और स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं है, which is Balaji Telefilms, right? This is Balaji Telefilms. What you can see out here is that the stock is accumulating. So what happened, I have looked into the Balaji Telefilms, and I didn't find it fundamentals very, very good. But at the same time, it may not be good in the past, but the stock may be a turnaround stock, right? So looking at the price, looking at everything, I can see that there may be a breakout, but when? It's going to be only above 80. When the stock goes above 80, I'm expecting a target of at least 10%. और अगर 88 को क्रॉस करता है, then I'm expecting a target of 100. So from 80 to about 100, which is going to be about 25% profit. This is what I'm expecting from this stock, but please be careful. You have to buy at 80, not before that, right? So these are my two stocks for long term, and I have told you about Nifty, very fine points. और अगर आपको मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न पे वीडियो देखना है और वहां से समझना है, तो आप लिंक जो राइट साइड में दिया हुआ है उस ऊपर क्लिक करिए. आपको straight away you will go to the candlestick pattern and go through it again and again. You will understand a lot of things, lot of finer nuances, and your trading style will improve.
So with this, I'm signing off, your host Dr. Seema Jain, and see you tomorrow in next video with something new learning. Keep joining, keep learning, stay tuned, all the best.